Foundation. நான் செக்ரட்டரியாக இருக்கேன் ரோட்டரி கோயம்புத்தூர் சிட்டியில். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நாங்கள் 4K Agro கூட சேர்ந்து இந்த ஜாயின்ட் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். சீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இந்த சீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது வந்துட்டு இருக்கிறவங்களை வந்து இது வந்து செடிகளை வளர்க்குறதுக்கு அதை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கோசரம் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த இதில் வந்து நிறையா வீட்டுக்கான காய்கறிகள் இருக்கிற சீட்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். கீரை வகைகள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான விஷயம். அதனால் எல்லோரும் வந்து இதை வந்து வளர்த்தி ஹெல்த்தியான காய்கறிகள் ஆர்கானிக் வேயில் வந்து வீட்டில் வந்து வளர்த்தி சாப்பிட்டு இந்த இதை வந்து மற்றவங்களுக்கும் சொல்லணுங்கிறது தான் இதோட முக்கியமான விஷயம். Hi friends, good morning. I am Rotary Anish. We are here today for the inauguration of the free distribution of the organic seeds through our Rotary Club jointly with 4K Agro Garden Store. This project is a unique one and in connectivity with our district project towards farming activities. We are planning to give these seeds, organic seeds, free of cost to all our Rotarians and the general public through the 4K Agro Garden Store as well as through our Rotarians. Thank you.